Hello children, I am Shanti. Welcome to today's class. So today we are going to learn the first chapter of your English textbook of class 10th standard. So today we are going to learn the first chapter of your 10th standard English textbook, and that is Adventures in a Banyan Tree, written by Ruskin Bone. So before coming to this chapter, let's discuss few points related with this author, that is Ruskin Bone, because he is a very famous author of India. So Ruskin Bone, he is known as Ruskin Bone is an Indian author of British descent. So Ruskin Bone, he was an Indian author of British descent. So why? How he became British descent? That is, his parents belongs to British. Okay, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേരുകളുള്ളത് ബ്രിട്ടനിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയും they were both British. So that is how he is an Indian author but British descent. So and he is a prolific Indian writer and has won several prizes and is a recipient of prizes like Padma Shri, Padma Bhushan, Sahitya Akademi Award, etc. So Padma Shri, he got Padma Shri in the year 1999 and Padma Bhushan in the year 2014 and Sahitya Akademi Award in the year 1992 for his work Our Trees Still Grow in Dera. So for this work he got Sahitya Akademi Award. So this is all about Ruskin Bone, the great Indian writer. Now next, let's come to this lesson, this chapter. Okay, this is a very simple chapter, very easy to understand. So this chapter, that is Adventures in a Banyan Tree, okay, written by Ruskin Bone, it concerns about nature. So in this chapter, before coming to this chapter, so there are certain difficult words that we have to discuss. So let's discuss these words one by one. So the first word or the first word that the first difficult word that comes in this chapter is adventure. So let's discuss some of the difficult words and their meaning. So the first word, it is adventure. Adventure. So adventure means, from the title itself, Adventures in a Banyan Tree. So that is, adventure is a word which is very common to all of us, isn't it? Okay, adventurous journey, adventurous movies, adventurous like that we see, isn't it? So here, adventurous, the word adventure means daring experience. So adventure means daring experience. സാഹസികത എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അഡ്വഞ്ചറിനെ പറയുന്നത്. So this is the word meaning of adventure. Now the next word is delving. Okay, next word is delving. The word delving means searching. തിരയുക, searching. That is, it just delved into my pockets. എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കി. So that is what is the word meaning of delving, searching. Next word is squabbling. Squabbling means quarrel noisily for a trivial matter. എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തല്ലുകൂടുക, അതാണ് നമ്മൾ സ്ക്വാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്വാബ്ലിംഗ് മീൻസ് ക്വാറലിംഗ് or quarrel noisily for a trivial
matter. Trivial matter. So trivial, the word trivial means എന്താണ് നിസാരമായ കാര്യം, അതാണ് trivial എന്ന് പറയുന്നത്. So trivial means നിസാരമായത്. So squabbling means quarreling for a trivial matter. Next word. So next word it is aggressive. Aggressive. So the word aggressive means behaving in an angry or violent way. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുക, അതാണ് the word meaning of aggressive. Means behaving in an angry or violent way. So this is the word meaning of aggressive. Aggressive means behaving in a very violent way or in an angry mood. That is what it is, aggressive. Next word. The word fangs means a large sharp tooth. Large sharp tooth. So this is the word meaning of fangs. ഒരു നല്ല കൂർത്ത പല്ല്, അതാണ് ഫാങ്സിൻ്റെ അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് defiance. Defiance. Defiance means open resistance. Open resistance. Or we can also say bold disobedience. Disobedience. അതും പറയാൻ പറ്റും. That means a word defiance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുക, അതാണ് word meaning of defiance. That means open resistance, or we can say bold resistance or bold disobedience. So these are the important difficult words that comes in this chapter, adventures in a banyan tree. So now let's come to this chapter, that is adventures in a banyan tree. So this story, that is adventures in a banyan tree, it speaks about a boy who is a very young boy who lives with his grandparents. So this boy is living with his grandparents. മുത്തശ്ശൻ്റെയും മുത്തശ്ശിൻ്റെയും കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ബാനിയൻ ട്രീ പറയുന്നത്. So he is living with his grandparents, and in that home there was a very large banyan tree, a very old banyan tree. So in his garden, okay, that means in the garden of his grandparents there was a very large banyan tree. And this boy likes to climb upon this banyan tree so much. And during spring season, this banyan tree will be the noisiest, or it will be the noisy place in that garden. Okay, spring season സമയത്ത്, വസന്തകാലം അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കാലത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ബാനിയൻ ട്രീ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ശബ്ദങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ആ ഗാർഡനിൽ വെച്ചിട്ട്, ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശബ്ദം ഉള്ള സ്ഥലം ഏതായിരിക്കും? ഈ ബാനിയൻ ട്രീൻ്റെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. It will be the noisiest place in that garden, because it will be full of squirrels, butterflies, mynas, parrots, crows. So like that, all kinds of birds, reptiles, snakes, everything will be there upon this banyan tree. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഈ ബാനിയൻ ട്രീയിൽ ഇനി ഇല്ലാത്ത പക്ഷികളൊന്നും വരില്ല, ഉണ്ടാവാറില്ല. തത്തകളും മൈനയും കാക്കയും അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദവും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അത്രയും ബഹളമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ദിസ് ബാനിയൻ ട്രീ. So this boy, he likes to read books, okay, by sitting upon the banyan tree. So he used to read adventurous books, okay, like Huckleberry Finn, Treasure Island, Mowgli's stories. So like that, he used to read all these adventurous books while sitting upon the banyan tree. For that, he had created a platform himself upon this banyan tree. So ഈ കുട്ടിക്ക് കഥകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടി തന്നെ എന്താണ് ഈ ബാനിയൻ ട്രീൻ്റെ മുകളിൽ
ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So in your textbook it has been given, the picture has been given very beautifully how this boy is reading storybooks while sitting upon the banyan tree. So here, so this is the process. So this is the setting of this story. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ബാനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ full of birds, squirrels, snails, butterflies, everything, and this boy sitting upon the tree reading the novels, okay, especially adventurous novels, okay. So this is the setting of this story. Now let's come to the story. ഇനി ഈ സ്റ്റോറി ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്? So the story says or speaks a fight between a cobra and a mongoose. ഒരു സ്നേക്കും ഒരു കീരി, മംഗൂസ് മീൻസ് കീരി. സോ കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഈ കുട്ടി വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാനിയൻ ട്രീൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന്. സോ ആ ഒരു കഥയാണ് ഇതിലെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് റസ്കിൻ ബോണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ലേറ്റ് ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ. സോ ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദിസ് banyan tree. At first he was thinking, he was feeling very drowsy. Okay, that means drowsy means what? Sleepy, ഉറക്കം വരികയാണ്. So it was very afternoon ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. So he was thinking whether he had to climb upon the banyan tree or he had to come down and go for a bath in the pond. So he was thinking whether he had to swim in the pond or he had to climb the tree like that. So and almost all other members of the family they are indoors. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. So naturally he was thinking what to do. So then he says he thinks okay, let me go and sleep. Let me read some books upon this banyan tree. And by saying this he is climbing the banyan tree and he sits there. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ കുട്ടി banyan tree climb ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. At that moment he saw a mongoose and a snake coming out from the bushes. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു മംഗൂസ് കീരി ആൻഡ് എ സ്നേക്ക് കൊബ്ര, ഒരു സ്നേക്കും ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ കുട്ടി കാണുകയാണ്. So he was thinking what is happening. So then he understands that now a fight is going to start between this mongoose and the cobra. So this mongoose and cobra, they were unaware of the presence of this boy. Okay, ഈ മംഗൂസും കോബ്രയും they had not seen the boy. അവർ ഈ കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ടില്ല. So they were lying on the ground. അവർ താഴെയാണ്. And this boy is upon the banyan tree. ഈ കുട്ടിയാണ് banyan treeൻ്റെ മുകളിലുമാണ്. So they had not seen the boy, but the boy had seen these cobra as well as mongoose. So boy is thinking now what is going to happen. So here you can see that a fight is starting or fight is taking place between mongoose and the cobra. So and the cobra understands that this mongoose it's very smart and is intelligent and is also a very good fighter. സ്നേക്കിന് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ത് ഈ മംഗൂസ് ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണ്, നല്ലൊരു എതിരാളിയാണ്, തന്നോട് മത്സരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു എതിരാളിയാണെന്ന് സ്നേക്കിന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. So mongoose is also very adamant. He wanted to win this fight. Okay, മംഗൂസിനാണെങ്കിലും എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫൈറ്റിൽ എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് മംഗൂസും വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ the fight is taking place. So while the fight take place, you can see there are two other spectators also there watching their fight. Spectators means കാഴ്ചക്കാർ. സോ അപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് കാണികളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സ്വതവേ നമ്മൾ കളിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണാൻ ഒരുപാട് കാണികളുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഈ ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് കാണികളുണ്ട് ഈ ഫൈറ്റ് കാണാൻ. അതാരായിരുന്നു? വേറെ ആരും ആയിരുന്നില്ല. ദർ വാസ് എ ക്രോ ആൻഡ് എ മൈന. ഒരു കാക്കയും ഒരു മൈന, ഇവർ രണ്ടുപേരും ആയിരുന്നു എന്ത് ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ കാണികൾ. സോ ദേ വർ ഓൾസോ എൻജോയിങ് ദിസ് ഫൈറ്റ്. Okay, and both this crow as well as myna, they wanted the mongoose to win the battle. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? മംഗൂസ് കീരി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫൈറ്റിൽ ജയിക്കണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So they were also supporting the mongoose. Okay, how they were supporting? So that means while the fight is going between mongoose and cobra, the crow and myna, they comes and they used to peck cobra and they return back to their place.
എന്നാൽ ഈ ഫൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനയും ക്രോയും അവർ രണ്ടുപേരും വന്ന് കാക്കയും മൈനയും വന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് എന്താ ചെയ്യും, കോബ്രേനെ ഒന്ന് കൊത്തിയിട്ട് അവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും അവരുടെ സ്ഥലത്ത് മടങ്ങി എത്തുകയാണ്. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. That means when the myna as well as when the fight is taking place between cobra and mongoose, this myna as well as crow, they comes and they just peck the cobra and returns back to their seat upon the branch, or they returns back to the branch. So അങ്ങനെ അവരും എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. So the boy is watching as well as myna and crow, they were also watching this fight. So all were enjoying. Boys eagerly waiting, what is going to happen, like that. So and myna and crow, they were also helping the mongoose by pecking the cobra. അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഫൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കുറേ സമയത്തേക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. So at last what happens is that, and before that, so this crow, I told you that crow and myna, they used to come and peck on the cobra. So meanwhile, so the third, they for 2 times they did the same. 2 പ്രാവശ്യം അവർ അതേപോലെ വന്ന് കൊത്തി തിരിച്ച് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ചെന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രോയും മൈനയും. പക്ഷെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം when they come to peck, when they come to disturb the cobra becomes so angry that he bites the crow. Okay, cobra becomes so angry that he bites the crow. Okay, കോബ്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്താണ്, 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഈ മൈനയും കാക്കയും കൊത്താൻ വരുന്ന സമയത്ത് കോബ്ര എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ വിഷമുള്ള പല്ലുകൾ ഈ കാക്കേൻ്റെ മേത്ത് കൊത്തുകയാണ്. സോ ദ ക്രോ ബിക്കംസ് വീക്ക് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് falls down and lays still. അങ്ങനെ എന്താണ്, കാക്ക ചത്തുപോകും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് comes, and now the myna understands the situation. ഇപ്പോൾ മൈനയ്ക്ക് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താണ്, മൈന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് നൗ ദ കോബ്ര ഹാസ് ബിക്കം സോ ഫ്യൂരിയസ്, ഇനിയും താനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ്, ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവനും അപകടത്തിലാണ് എന്ന് മൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുക. സോ ദ മൈന വെരി ഇൻ്റലിജൻ്റ്ലി ഇറ്റ് കീപ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് നെവർ റിട്ടേൺസ് ബാക്ക് ടു കോബ്ര ടിൽ ദ ഫൈറ്റ് ഈസ് ഓവർ. അങ്ങനെ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു സ്പെക്ടക്ടർ ആയി മാത്രം മൈന മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ഇസ് എൻകറേജിങ് ദ മംഗൂസ് ടു കിൽ ദിസ് സ്നേക്ക്. അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് മൈന അവിടെ മിണ്ടാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് ഈ ഫൈറ്റ് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഫൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മംഗൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര കണ്ടിന്യൂസ്, ആൻഡ് ദർ കംസ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് മംഗൂസ് overpowers the power of cobra and it kills the snake. അങ്ങനെ അവസാനം എന്തുണ്ടാവുന്നു, മംഗൂസ് ഇസ് ഏബിൾ ടു കിൽ ദ സ്നേക്ക്. അങ്ങനെ ആ ഫൈറ്റിൽ ഒരുപാട് കടി പിടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി നിന്ന് അവസാനം മംഗൂസ് ഈ ഫൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ഇസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മംഗൂസ് ടേക്സ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹൈഡ്സ് ഇൻ ദ ബുഷസ്. ഈ സ്നേക്കിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി ഒളിക്കുകയാണ് മംഗൂസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് that is the end of the cobra. So this is the lesson. So ഒരു നേച്ചറിനെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട്, നേച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് റസ്കിൻ ബോണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. നേച്ചറിലെ ഭംഗി, പിന്നെ അതിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, സ്ക്യൂറൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടും കുറച്ച് മുന്നേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് the squirrel, there was a squirrel upon this banyan tree which was not ready to become friend with this boy. Okay, എന്നും ഈ ബോയ് കാണുന്ന ഒരു സ്ക്യൂറലാണ്. സോ ഈ ബോയ്ക്ക് ഈ സ്ക്യൂറലിനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദ സ്ക്യൂറൽ വാസ് നോട്ട് റെഡി. ഓക്കെ, സ്ക്യൂറലിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു, മനുഷ്യരുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ സ്ക്യൂറൽസിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. So but later you can see as the story progresses, the squirrel becomes a very good friend of this boy, that it even tries to take food as well as morsels from this boy. ഈ കുട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അടക്കം ഈ സ്ക്യൂറൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. സോ അത്രയും ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പിന്നീട് സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. സ്ക്യൂറലും ബോയും തമ്മിൽ ഒരു വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അടക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് വിത്ത് നേച്ചർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ നേച്ചർ. So glimpses of nature, everything can be seen in this
short story. So it's a very beautiful story written by Ruskin Bone. So now this is all about the story, that is Adventures in a Banyan Tree.